cheppandi ayya babu, so that the rest, because we totally 7 problems are there. I hope in the last hour we have done few problems in proving inequalities using Lagrange's. Could you able to tell me what are those problems? One tan inverse x problem, ma'am. Andlo 2 deductions unnaya? Yes ma'am, 4/3 inka 2. Okay, done. Tarvata cos inverse 3/5 problem okati ma'am. Cos inverse 3/5. Cos inverse 3/5. Done. Okay, done. Now inko question తీసుకోండమ్మా. Sin inverse x ది homework గా ఇచ్చారు ma'am. చేశారా మీరు? Yes ma'am. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు ఇంకొక లాగ్ ది ప్రాబ్లం ఉంది, అది చేసేద్దాం. లాగరిథం ది ప్రాబ్లం ఇంకా 2 or 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఈ రోజు చేసేసి కంప్లీట్ చేసేసి టైం ఉంటే వి షాల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. దాంట్లో ఫైండింగ్ అవుట్ స్క్వేర్ రూట్స్ అదొకటి ఉంది. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, రాయండి అమ్మా, క్వశ్చన్ తీసుకోండి. Show that same inequality problem, 1 minus a by b less than log of a by b by a less than b by a minus 1. Hence deduce 1/6 less than log of 6/5 less than 1/5. Let us do this problem. Okay, now let us assume the function. Let f of x is equal to log x for all x belongs to a comma b. Okay, we defined a function. Okay, defined for all x belongs to a comma b. A is greater than 0 and b is greater than 0. Done. Let f of x be continuous for all x belongs to closed interval. అనద్దు నేను పడిపోతా. M6 ఎగ్జిట్ అవ్వు, నువ్వు చదవదు లేకపోతే ఎగ్జిట్ అవ్వు. పిల్లలతో ఆడుకుంటే ఏం క్లాస్ అనేది అక్కడ. ప్లీజ్ రీనేమ్. తర్వాత ఉండండి మ్యామ్, చెప్పండి మ్యామ్. ఒక్క నిమిషం అమ్మ, ఆడ మీద పిలుస్తా. So for all x belongs to a comma b, and let f of x be derivable for all x belongs to open interval a comma b, right? Okay, that is f dash of x, which is equal to 1/x, exist.
This is the meaning of the derivability for all x belongs to open interval. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, there exists some c belongs to open interval a comma b such that f dash of c will be equal to f of b. You can recapitulate the formula. Formula కూడా చెప్పకుండా అట్లా సినిమా చూసినట్టు చూస్తుంది ఇంద్ర పిల్లకాయలారా. ఏం చేస్తున్నారు? లంచ్ చేసుకుంటూ చూస్తున్నారా ఏంటి? ఏమ్మా ఒక్క నోట్లో నుంచి మాట వస్తలేదు. క్లాస్లో కూడా అంత సైలెంట్గా ఉండరు. కనీసం ఫార్ములాలో దాని తర్వాత స్టెప్ అంటా ఉంటే నాకు కూడా యాక్టివ్గా ఎస్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లిజనింగ్ అని అనిపిస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ కుడ్ యు ఏబుల్ టు హియర్ మై వాయిస్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఒకటి నేర్చుకున్నారా? ఎస్ మ్యామ్ అని. ఏమన్నా అడిగితే ఎస్ మ్యామ్ అని చెప్పాలా? log of b minus b minus a. Okay, done. This is number 1 and తర్వాత ఏం చేయాలి? After that we have to assume c, isn't it? Okay, now consider this problem. You can do, guys, because it's a same problem. ఏం తేడా లేదు దీంట్లో. Log of b minus is b log b by a. Log of b by a. 1 by a 1 by b అట్లా రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by c greater than 1 by b, right? So you substitute here, substitute 1 by c from 1. So substitute చేస్తే ఏమొస్తుంది? We are going to get log of 1 by a. 1 by a is greater than log of c by a by b minus a is greater than 1. Very good. b minus a is greater than 1 by b. So ఇప్పుడు b by a తీసుకొచ్చి you write it in a clear increasing order, right? So b by a by b, log of b by a is less than log of 1 by a. Log of b minus a by a. Log ఎందుకు వస్తుంది? log రాదు ఇక్కడ. is less than b minus a by a వచ్చేసిందమ్మా ఇది. ఓకే, నా డిడక్షన్కి వెళ్ళిపోదమ్మా. అబ్బో ఇంకా డిడక్షన్ కాదురా, ఇంకేదో రాశాడు వీడు. 1 మైనస్ అని రాశాడు. ఐ థింక్ హీ మైట్ హావ్ స్ప్లిటెడ్ అప్. స్ప్లిట్ చేసి రాసుకున్నాడు. b by a minus 1. ఓకే, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, డిడక్షన్ చెప్పండి అమ్మా. డిడక్షన్కి ఏం తీసుకోవాలో చెప్పండి. B6A5 తీసుకోండి, డిడక్షన్ చేయండి. B6A5 డిడక్షన్ చేయండి. దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇంకా 2 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. Yes? Yes, ma'am. ఏంద్ర వాయిస్ లో అంత బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది మీ వాయిస్ అంతా. నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందమ్మా? ఇది ఐఆర్ఈ నెట్ రా, ఇక్కడే స్పీడ్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకెక్కడన్నా వెళ్తే తొందరగా రాదు నెట్. ఈ రూమ్ లో కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది. ఓకే, shall I wipe it off? Yes? మిగతా వాళ్ళందరూ చేశారా? Right. Now let's go for the next question to show that mod problem ఒకటి ఉంది.
I think 4th or 5th question or ఇది చేయటం, right? Prove that mod sin B minus sin A less than or equal to A minus B using Lagrange's mean value theorem. Half of the problem solution is same. From half there is a change. Okay. So let us assume, by looking at the question, let us assume the function f of x, which is equal to sin x. Okay. We define function defined for all x belongs to open and closed interval a comma b. Okay. So let f of x be continuous function for all x belongs to closed interval a comma b. Okay, let f of x be derivable function, for all x belongs to open interval a comma b. Okay, that is f dash of x. What is f dash of x? Which is equal to cos x. Exist. Okay, exist for all x belongs to the open interval. Okay, by Lagrange's mean value theorem, there exists some c belongs to open interval a comma b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So that implies cos c is equal to, idantha kuda same rhythm. Okay, there is no change in up till here. Mali ikkada nunchi manaki ee ela vastado chudali, right? Okay. Now, what is the range of cos c? From where to where value, which value? 0 to pi. 1 to 1. ఏంటిది? నేను రేంజ్ చెప్తే మీరు డొమైన్ చెప్తారా ఏందిరా? రేంజ్ -1 to 1. -1 to 1. -1. అవునా? ఇక్కడ ఇంకొక స్టెప్ రాయండి అమ్మా. దీని ముందు ఇంకొక స్టెప్ రాసి తర్వాత ఇది రాయండి బెటర్. ఇంకో స్టెప్ అంటే mod because we have to bring mod also, taking modulus on both sides. Okay. Tarvata, since now -1 to cos c lies between -1. So what is the meaning of this statement? That cos c mod is less than or equal to 1, isn't it? Ante kadra? Antena? Yes, ma'am. Okay. If mod x is less than or equal to 1, implies x lies between -1 to +1 అది మనకు తెలిసిందే. So from here I can write this as ఇది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వాల్యూని, రైట్? సబ్స్టిట్యూట్ mod cos c value from 1. ఇది 1 అయిపోయిందా? 1, right? From 1 you will get the answer. So what you're going to get here? So that implies sin b minus sin a divided by b minus a is less than or equal to 1. So bring this b minus a on the other side. So mod of sin b minus sin a is less than or equal to b minus a. That is the proof. Hence proof. Ikkada a minus b modulus kada em problem ledhu, right? Hence proved. ఇదే మాదిరిగా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, దానికి హింట్ ఇస్తాను, మీరు చేయండి అమ్మా. సేమ్ మోడల్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తాను. యూ కాపీ డౌన్ దిస్ అండ్ టెల్ మీ ఇఫ్ యు హావ్ కంప్లీటెడ్.
Finished? Finished, ma'am. Okay, మీరు ఇది ప్రూవ్ చేయండి చూద్దాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ నేను ఇంకోటి చెప్తాను. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, సెవెంత్ క్వశ్చన్ చేయండి అమ్మా, ట్రై చేయండి. Prove that tan x is greater than x అంటాం. For all x lies between 0 to pi/2. ఓకే, ఇలా ఇచ్చాడు. ఓకే, హింట్ ఏంటంటే దీనికి హింట్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమో tan x తీసుకోండి, అది తెలిసిన విషయమే. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ tan x రైట్ ఇన్ ఏ కామా బి తీసుకోండి, అది కరెక్టే. తర్వాత ఇప్పుడు ఇలాంటిది రావాలి కదా, ఇలాంటిది రావాలంటే వాట్ ఈస్ డెరివేషన్ ఆఫ్ tan x? What is derivation of tan x? Secant square x. The secant square x is always less than, greater than, greater than 1. Secant square x is always greater than 1. ఇది యూజ్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది అమ్మా, చేయండి అమ్మా. సేమ్ ఇట్లనే రా, కంటిన్యూస్ డిరైవబుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ secant square x, రైట్? ఇదంతా సేమే, ఇక్కడ secant square x. ఇక్కడేమో tan b మైనస్ tan a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తూనే ఉంటుంది ఆన్సర్. కానీ అండి ఇదంతా మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి. ఇది మోడ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ, మళ్ళా ఇందాక ప్రాబ్లం కంటే మోడ్ అవసరం, ఇప్పుడు మోడ్ అవసరం లేదు. tan a దట్ ఈస్ secant square a, ఇది రాసేసాం కదా, ఇంకెన్నిసార్లు రాస్తాం, ఇది అవసరం లేదు. మోడ్కి ఇది అవసరం లేదు. ఇక్కడ 1 పెట్టేసుకొని హియర్ itself you put it as number 1, since secant square c is greater than 1 అని చెప్పి implies tan b minus tan a divided by b minus a is greater than 1 implies tan b. ఇప్పుడు b and a values you need to assume. So what might be the correct values? b is equal to x, a is, మిమ్మల్ని అడిగే బదులు నేను చేసుకోవడం బెస్ట్. మీ నోట్లో నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పుణ్యకాలం దాడిపోతుంది. tan b tan x minus tan 0 is 0 is greater than x, hence proved. తీసుకోవచ్చు, ఏ 0 తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మనం ఈక్వాలిటీ ఇక్కడ ఇది చూడు, ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ మెన్షన్ చేసేది, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? yes అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి. ఫైండింగ్ అవుట్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్స్ అది Completed, ma'am. Okay, done. What about others? Completed, ma'am. Okay. Shall I wipe it off? Yes, ma'am. ఇంకో మోడల్కి వెళ్ళిపోదాం. దీంతో అన్ని 7 ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి కదా. ఓకే, చాలే. సాల్వ్. నెక్స్ట్ మీరు హెడింగ్ రాయండి. ఫైండింగ్ approximate values of
of roots using mean value theorems. ఇది అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా రావురా, మన దరిద్రం బాగాలేకపోతే ఇదే వచ్చింది అనుకో పెద్ద తలకాయ నొప్పి అవుతుంది. ఒకసారి చూసుకుంటే అయిపోతుంది. మనకి ఇప్పుడు 3 మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, 4 మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఇంకోటి కూడా ఉంది ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్, అది కూడా ఉంది. 4 మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కదా. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏమో దీంట్లో లగ్రాంజెస్ లో ఇన్ఈక్వాలిటీ పైన ఇస్తాడమ్మా. ఇన్ఈక్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ కోడ్ చేస్తారు. తర్వాత ప్రయారిటీ వెరిఫికేషన్, తర్వాత వచ్చేసేసి ఈ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్, తర్వాత ఈ రూట్స్ మీద జోలికి వెళ్తారు. అట్లా వెళ్తాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో టేక్ డౌన్, solve approximate value of following using Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. So ఇందులో బిట్స్ వచ్చేసేసి root of 85, సెకండ్ బిట్ వచ్చేసేసి 5th root of 245, థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి root of 3. Done. We'll see these problems now. ఒక్కటి చేస్తాను, మిగతా మీరు చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ డూ ఇట్. ఏదైనా ఒకటి, అన్ని ఒకటే రకం ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు first question. In first question he has given root of 85, isn't it? Okay, first one root of 85. All right, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ని బట్టి ఫంక్షన్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలమ్మా. సో let f of x is equal to root x ఇలా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఏం తీసుకుంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ కి 5th root of x అట్లా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్వశ్చన్ ని బట్టి లోపల ఉన్నది x అనుకోవాలి. డిఫైన్ ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ x. ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఎట్లా తీసుకోవాలంటారా? అరే ఇంటర్వెల్ ఎట్లా తీసుకోవాలంటే ఒకటి ఈ నెంబరు, ఇంకొకటి ఏమో పర్ఫెక్ట్ రూట్ వచ్చేటట్టు తీసుకోవాలమ్మా. దగ్గర క్లోజ్ పర్ఫెక్ట్ రూట్ 81. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఇంటర్వెల్ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు చెప్పండి? 5th root of అని అన్నప్పుడు ఇప్పుడు 423 ఒకటి, 243 ఒకటి, 245 ఒకటి. 5th root of 243 అంటే 3 అనుకుంటా కదమ్మా, isn't it? 5th root of 243 ఎంతరా? 3 ma'am. 3. ఇలా తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దీనికి ఎట్లా తీసుకోవచ్చు చెప్పండి? దీనికి 1,3 1,3 3,4 3,4 తీసుకుంటే బాగా వస్తుంది. 1,3 కూడా తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ రూట్ ఆఫ్ 61 అంటే 61,64. 61,64. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇదే మోడల్ వస్తుంది. ఒకటి రాస్తే ఒకటి చదివితే ఒక్కటి చేస్తే మిగతా వచ్చేస్తాయి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చేసుకోండి అమ్మా, మిగతావన్నీ వదిలేయండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. రైట్, so let f of x be, first of all, to apply mean value theorem we have to show claim that it is continuous and derivable. Define for all, okay, is derivable for all x belongs to open interval 81,85, right? That is f dash of x. What is f dash of x? 1/2 root x. Exist. Okay, exist for all x belongs to open interval 81, open interval idi, open interval 81,85, right? Therefore by Lagrange's mean value theorem, LMVT, there exists some c belongs to open interval 81,85 such that
ఏంటిది f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So here that is equal to 1 by 2 root of c is equal to root of 85 minus root of 81 by 85 minus 81. And this comes out to be 1 by 2 root of 6, okay, is equal to root of 85. That we need to find it out. Root of 81 is 9 divided by 4. 4 it is 85. You have to bring it alone so that it is 9 plus 4 by 2 root of c. It goes in 2 times. 2 by root c. 2 by root c. ఇప్పుడు c value ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీసుకోవచ్చు? From where to where we have rights? 81 to 85. It belongs to open interval 81 comma 85, right? ఓకే, అయితే ఇక్కడ 81 ఇప్పుడు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ అంటున్నాం కాబట్టి 81 85 తీసుకోకూడదు, కానీ 82 తీసుకుంటే మళ్ళీ క్యాల్సీ యూజ్ చేయాలి. ఇంకా అంటక్కడ క్యాల్సీలో చేస్తే అయిపోయేది కాదు, అవునా? సో అందుకే మనం ఏం చేద్దామంటే 81 యూజ్ చేసుకుందాం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ క్యాల్సీ, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అంటున్నాడు కదా, ఈస్ టెల్లింగ్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ, రైట్? So let c is equal to 81. So let c is equal to assume. So what happens? Root of 85 is equal to 9 plus 2 by 81. 2 by 9. 2 by 9 అంటే 0.2222 ఏమో వస్తుందిరా, అంతేనా? సో 9.022. Therefore, root of 85 is approximately equal to 9.022. So on. Is it clear, all of you? Yes? Yes, ma'am. Okay. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ చేయండి అమ్మా. చాలు, సెకండ్ క్వశ్చన్ చేయండి అమ్మా. ఫిఫ్త్ రూట్ ఆఫ్ మీకు చేత కాకపోతే చెప్పండి, నేనే చేస్తా. మేడం 9.22 నా మేడం 9.02 9.2 bar. 9.22 కదా, కరెక్ట్. నేను కూడా చేస్తాను, నాకు కూడా బోర్ కొట్టాను. నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేస్తాను. దీంట్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 245 తీసుకోవాలి కదా. ఫిఫ్త్ రూట్ ఆఫ్ 245. The interval from 244 to 243. 245, right? Fifth root of it is continuous. It is continuous in the open interval 245 idanta as it is, right? 243 comma 245, right? 243 comma 245. Then మేడం 243 ఎగ్జాక్ట్ గా దేనికి మేడం? రాదది 243 ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ లేదు దానికి. 1/5 root x వస్తుంది కదా మనం. f dash of x. డెరివేషన్ అను అనేది డెరివేషన్ ఏమొస్తుందంటే అన్ని నేనే చెప్పాలమ్మా. 1/5 root x. 1/5 కాదు, 1/5 root x రాదు. 1/5 x power 1/5 minus 1. -1 అంటే -4/5. అప్పుడు ఈ x కిందకి వెళ్తుంది, అవునా? x to the power of 4/5.
డెరివేషన్స్ రాకపోతే పార్షియల్ డెరివేషన్స్ ఏం చేస్తారా బాబు? ఇదేంటిది 1/, ఇది చేంజ్ చేయాలి, ఇది చేంజ్ చేయాలి, ఇదంతా చేంజ్ చేయాలంటే. వన్ బై ఎంటిది ఇది 5c to the power of 4/5. తర్వాత 245 అదే వాల్యూ మనకు రావాలి. 240 5 to the power 5 to the power of, right? తర్వాత 245 minus 243. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఇది 2 అవుతుంది, ఇదేమో 5 అవుతుంది, isn't it? 2/5c to the power of 4/5 is equal to 5th root of 245 minus 5th root of 3. 3. Therefore by 2. Okay. So therefore 5th root of 245 is equal to 3 plus 2/5c to the power of 4/5. నేను మళ్ళీ c కూడా నేను అట్లనే తీసుకుంటా. 2, that is 243, 245, right? 243, 245. So that will be equal to 243 తీసుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి అయ్యా, 5th root of 245 is equal to 3 plus 2/c into 3. c కాదు, 5 into 3 to the power 3 of power 5. 3 power 5. So 3 power 5 అంటే 3 4. power 4. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయడమ్మా. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయడమ్మా. 3 plus 5 4 ఎట్లా క్యాల్సి యూజ్ చేయకుండా అయితే తప్పట్లేదబ్బా. ఇది 81 కాదు, 81 కరెక్ట్. 81 ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? 3 power 4/5 వస్తుంది. 3 power 4/5 005 అట్లా వస్తుంది. 3.005 అంటే 49 వస్తుంది, రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకొని 5. right, approximate value. That's have you understood how to find out? yes ma'am. ఓకే, ఇంక మిగతా చేసేసుకోగలుగుతారు కదమ్మా. ఇట్లా ఎన్ని నెంబర్లు ఇచ్చినా రాయొచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? ఒక చిన్న ఐడియా, మరీ వదిలేసేసి అది అన్ఇంపార్టెంట్ వదిలేసామంటే మన కర్మకాలు అది వచ్చిందంటే పెద్దలకై నొప్పి. మేడం చెప్పలే అంటారు. అందుకని అన్ని టచ్ చేయాలి. We should have the knowledge of all the problems, but the priority should be given for which is most important. Please copy down all the others. Yes ma'am, completed. So let us discuss about the last model of the questions from Lagrange's mean value theorem. All of you, are you all writing the notes? Notes రాసుకుంటున్నారా? Yes ma'am. ఒక ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ రా, మళ్ళీ నోట్స్ కోసం ఎతుకులాడొద్దు. ఒక స్క్రీన్ షాట్ చేసుకుంటారు అలాగా, అది తప్పు పద్ధతి. మ్యాథమెటిక్స్ లో నోట్స్ మన దగ్గర ఉండాలా, అందులో పేపర్ మీద ఉండాలా, స్క్రీన్స్ మీద కాదు. అది తొందర చదవలేము. పేపర్ మీద ఉంటే మనకు ఆ పర్సెప్షన్ వేరే ఉంటుంది, తొందరగా వస్తుంది. ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్స్ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ ఇదైతే మ్యాథమెటిక్స్ అయితే మన నోట్స్ మనకు ఉండాలా. అప్పుడు wherever I'm giving some note, all that you can write it, right? Okay, now increasing and decreasing functions.
increasing and decreasing functions. ఇది అర్థం కావాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది, నేను చెప్తాను, ఫస్ట్ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను, తర్వాత యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్ క్వశ్చన్ చెప్తే సరిపోతుంది దీంట్లో కూడా. షుడ్ ఐ స్టార్ట్? టైం ఉంటే ఈరోజు చేద్దాం, లేదా రేపు చేద్దాం. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఊరికే వినండి అయ్యా, రాయద్దు, వినండి ప్లీజ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్ హియర్. ఏదైనా ఒక కరువు తీసుకున్నా, ఓకే, వంకర కరువు అంటే ఇంకా వంకరగా వచ్చింది అమ్మ, సర్లే ఏదో ఒకట్లే. ఇప్పుడు ఈ కరువు పైన నేనేం చేస్తుంటే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటా, x is equal to c, రైట్? అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ విల్ డ్రా ద టాంజెంట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏంటంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటేరా, ఈ పాయింట్ దగ్గర కర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్, రైట్? పిక్చర్ చూస్తే ఎవడన్నా అర్థమైపోతుందా డిక్రీజ్ అని పోతుంది, పిక్చర్ లేకుండా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇది ఉంది కదా, ఈ లైన్ ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఓకే, అప్పుడు ఇదేం చూపిస్తుంది అంటే ఒక యాంగిల్ మేడ్ బై ద పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. Angle made by the positive x-axis is nothing but the slope of the curve, isn't it? అవునా? సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది యాంగిల్ theta, tan theta, which is equal to slope of the curve. ఇది యాంగిల్ theta. Got my point? Yes, ma'am. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ నెగటివ్ వస్తుందో అప్పుడు ఆ కర్వ్ డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఆ పాయింట్ దగ్గర డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ డిక్రీజింగ్ కి డిక్రీజ్ కి తేడా ఉందిరా. గన్ షాట్ గా ఒక పాయింట్ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డిక్రీజ్ అనాలా. ఓకే, తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి ఈ కర్వ్ పాజిటివ్ వస్తుందో అక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Is it clear? Yes ma'am. అయితే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు నెగటివ్ రావాలంటే టీటా వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? -90 degrees. సెకండ్ Greater than 90 degrees. కదా ఎరా? Yes, ma'am. Yes, madam. Greater than 90 degrees. Second quadrant. ఏముండాలా? లెస్ దాన్ 90. ఇంకో రకంగా కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇఫ్ థీటా ఈజ్, ఇదంటే నంబర్ అమ్మా, నంబర్ పరంగా మనం టెలింగ్ దట్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఇస్ పాజిటివ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజెస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ అని చెప్పాను. బట్ మ్యామ్ చెప్పండి మ్యామ్, క్లాస్లో ఉన్నాము. ఒక నిమిషం చెప్పేస్తా, తీసుకున్నా నేను ఆల్రెడీ. D2 E3 రెండు. Okay, so this is a number. In terms of number we are saying, but if you talk increasing and decreasing curves in terms of angle, the angle made by the Quadrants. First quadrant and third quadrant. First and third quadrant. Less than 90 degrees అయితే increases and greater than 90 degrees అయితే decreases. Got my point? Don't get confused. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇది మనకు అవసరం లేదు రేలా, ఇదే అవసరం. ఓకే, అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? ఈ కాన్సెప్ట్ హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ అది చూపిస్తాను మనం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి టాంజెంట్ అంటే ఎట్లా చేస్తారు? వాట్ ఈస్ అ టాంజెంట్? ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ అ కర్వ్, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డినోట్స్? Tangent. స్లోప్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్, రైట్? స్లోప్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏదైనా కర్వ్ అనుకో, ఏదో ఒక కర్వ్, ఏ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్, స్క్వేర్ ఈక్వేషన్, లీనియర్ ఈక్వేషన్, ఏదో ఒకటి. ఓకే,
So ఇందులో f dash of x అంటే it is nothing but the slope of the tangent. Slope of tangent, right? Okay. Suppose if I want to check at x is equal to a, f dash of a will denote the slope of tangent at x is equal to a. A. Okay. If this value is less than 0, decreases, and greater than 0 increases. మళ్ళీ ఇంకోటి అడగరే మరి ఈక్వల్ టు 0 అయితే we can't decide. ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా టాంజెంట్ మనకి ఇట్లా అక్కడ మనం ఏం చెప్పలేము అది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా నాట్ డిసైడెడ్. ఓకే, నాట్ డిసైడెడ్ అయినా సరే కాన్స్టెంట్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. అర్థమవుతుందా? ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. వాడు అంటాడు మెన్షన్ ద రీజన్స్ వేర్ ద కర్వ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ అంటాడు, రైట్? ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఏదో ఒక కర్వ్ తీసుకున్నాను అన్నా నేను. ఓకే, ఇది ఇంక్రీజెసా డిక్రీజెసా అని అడుగుతున్నాడు వాడు. ఏ రీజన్ లో ఇన్ విచ్ మెన్షన్ ద రీజన్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ద రీజన్ ఇన్ విచ్ ద కర్వ్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డిక్రీజెస్. ఐడెంటిఫై ద రీజన్ ఇన్ విచ్ దిస్ increases, పైన arrow అయితే increases or decreases, right? Using mean value theorem అంటాడు, రైట్? ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తానంటే నంబర్ లైన్ ఉంది కదా, నంబర్ లైన్ -∞ to +∞, రైట్? దీన్ని నేను డివైడ్ చేసుకుంటా. ఎట్లా అంటే నాకు ఇష్టం, రైట్? 0 to 1 చేసుకుంటాను, రైట్? -∞ to 0 ఒక ఇంటర్వెల్, 0 to ∞ ఇంకో ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటా. గాట్ మై పాయింట్? 0 to ∞, లేకపోతే ఇంకొకటి ఈ దీనికి ఎక్కడెక్కడ వస్తా రూట్స్ x is equal to 2, 3 కదమ్మా. సో అక్కడ కట్ చేద్దాం మనం, ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేము. 2, 3. సో 0 to 2 వరకు ఒకటి, 2 to 3 వరకు ఒకటి, 3 to ∞. 4 నా ఇష్టం. ఇంకా కావాలంటే ఒక 10 చేసుకోవచ్చు. అంత ఎగ్జామ్ లో మనకు టైం ఇవ్వడు కాబట్టి 4 రీజన్స్ వేసాను నేను, రైట్? ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ 1 ఎక్కడ -∞ to 0 f dash of x. What is f dash of x here? 2x minus 5. -∞ to 0 లో ఒక వాల్యూ అజ్యూమ్ చేసుకొని ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. -2 అంటే -2 అంటే -2 -5. ఓకే, it is less than 0. Therefore f of x ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. ఇట్లా. నెక్స్ట్ ఇంకొక సెకండ్ కేస్ 0 to 2 తీసుకుంటానమ్మా. 0 to 2 మళ్ళీ 1 పెట్టుకుంటా మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా? f dash of 1 పెట్టుకోవచ్చు కదమ్మా. అదేమవుతుంది? నెగటివ్ వస్తుంది, less than 0. సో ఇక్కడ కూడా డిక్రీజెస్ అవుతుంది. ఇట్లనే రాయాలా, డిక్రీజెస్ ఇన్ -∞ to 0. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ 2 to 3 అంటే నేను 2.5 తీసుకుంటాను నాన్న. ఓకే, మధ్యలో తీసుకుంటా. సో f dash 2.5 ఎంత అవుతుంది? 0 అంటే ఏమవుతుంది? నాట్ డిఫైన్డ్ గా నాట్ డిసైడెడ్. or the tangent is parallel to x-axis, the point the curve neither increases nor decreases and rather అయిపోతుంది. not neither increases nor decreases. Got my point? అట్లనే in the same manner fourth one 3 to ∞. take 1.4 తీసుకుందాం. 1 point ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. I think it will be greater than 0. Increases. Positive. Increases. అర్థమవుతుందా? Is it clear all of you? Ma'am, interval 2 to 2.5 తీసుకోండి మ్యామ్. ఎందుకంటే అక్కడ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ 2.5 తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 2 to 2.5 అంటే 2.25 తీసుకో.
ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 2.25 దగ్గర కానీ decrease. మీరు థర్డ్ ఇంటర్వెల్ 2,3 తీసుకున్నారు కదా, అవును అక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉండదు కదా మ్యామ్. అంటే 2.2 దగ్గర ఒకటి ఉంటది, 2.75 దగ్గర ఒకటి ఉంటది. సరే నీ ఓపిక నాయన. 2.25 దగ్గర ఒక ఇంటర్వెల్ తీసుకో, 2.5 నుంచి ఇంకోటి నన్ను 2.75 దగ్గర తీసుకో. ఇక 3 గంటలు ఇవే ఇంటర్వెల్స్ తీసుకుంటుంటారా రే, వచ్చే అది ఎన్ని మార్కులకు వస్తుందో తెలియదు కానీ నేను అదే చెప్పట్లేదు, మన ఇష్టం బెటా. ఓకే బట్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇదే, ఇచ్చిన విషయం నువ్వు చెప్పింది అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అమ్మా, నేను తప్పని అంటలేను. కాకపోతే అంత క్షుణ్ణంగా చేయడానికి మన టైం ఎక్కడ ఉంటుంది? అవునా, ఏదో ఓవరాల్గా ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఆ పాయింట్ దగ్గర చెప్తున్నాం మనం, అంతే, అంత తప్ప ఏం చేయలేము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే మ్యామ్. yes ma'am. అయితే ఇప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి అయ్యా, యూజింగ్ మీన్ వాల్యూ థియరం ఎందుకు అన్నాడు? ఇక్కడ ఎక్కడా నేను మీన్ వాల్యూ థియరమే యూజ్ చేయట్లేదు, ఎందుకు అన్నాడు? ఎందుకన్నాడు చెప్పమా? ఎందుకన్నాడు రా? మనం f dash of x తీసుకుంటాం. కరెక్ట్ చెప్పండి. ఇదిగో మనం ఇన్ని రీజన్స్ లో చెక్ చేస్తున్నాం కదా, ఇన్ని రీజన్స్ లో కర్వ్ అసలు కంటిన్యూస్ ఉంటేనే కదరా మనకి క్వశ్చన్స్ అని వచ్చేది, అవునా? సో నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేయాలా, అది కంటిన్యూస్ అని చెప్పాలా, తర్వాత డిరైవబిలిటీ ఉందని చెప్పాలా. ఓకే, ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయినే కనుక అది కూడా లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ యూజ్ చేయండి అంటున్నాడు. మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ ఈ రెండు బ్యాక్ బోన్ కదా, కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ. If the curve is continuous, then only you talk about the increases or decreases. అట్లా కాకుండా జరిగిపోయిందనుకో, is it clear? Yes? Yes ma'am. Yes ma'am. Stop. మనం క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దాం. ఓకే మ్యామ్. జరుగుతుందండి ప్రతిసారి దానివల్ల అదే కారణం ఉంటుంది. ఎన్ని రోజులుగా జరిగిన చెప్పండి.